Let me tell you something about myself. Dozvolite da vam nešto kažem o sebi. I have a problem with weight. Ja imam problem sa težinom. Sometimes we talk as though it is only people who look big who have a problem. Ponekad izgleda da kada govorimo o gojaznosti, govorimo samo o ljudima koji izgledaju gojazno. That is not true. Ali to nije istina. There are many of us. Postoje mnogi među nama. In English we call them toffee, T-O-F-I. That means thin outside, but fat inside. That means that people look quite slim. To znači da ljudi izgledaju prilično slabašni, but all of their organs are surrounded by fat. Ali svi njihovi unutrašnji organi su okruženi mašću. That is actually the most dangerous type of fat. To je u stvari najmogući opasniji vid masti. That is what leads to cancer. To je ono što vodi ka razvijenju raka and leads to heart disease. I ono što vodi ka razvijenju srčanih oboljenja. So when you see those thin people, znači kada vidite sve one tanke ljude eating the chips, koji jedu chips and the burgers, i hamburgere, and you say, how come they don't put on any weight? I onda se pitate, kako da se ovi ne goje? They are laying down lots of fat around their organs. A u stvari oni talože puno masnoća oko svojih unutrašnjih organa. So when I talk about obesity, znači kada govorimo o gojaznosti, I'm talking about both issues. Znači ja govorim o oba problema. And as I say, somebody who has an addiction to donuts, znači neko ko je zavistan od jedenja krofni, has a problem with obesity. On ima problem sa gojaznošću. So this is for me too. I ovo se odnosi na mene. So blue obesity. Znači plava boja gojaznost. Right. Dobro. The Western culture, zapadna kultura, is taking over the world. Polako počinje da obuzima ceo svet. You know, Western cars, Western food, Western everything. Zapadne auta, zapadni način ishrane, sve je sa zapada. It seems everywhere, every country in the world wants to be like the West. I izgleda kao da svaka zemlja na svetu želi da bude kao jedna zapadna zemlja. And that can be beneficial in some degree. I u nekom smislu, u neku ruku to može da bude dobro. But when it comes to the Western diet, is this working? Yeah, it is. You can hear me. Okay. Yeah. When it comes to the Western diet, that is bad. Kada je reč o načinu ishrane koji vlada u zapadnim zemljama, onda je to nešto loše. Because the Western diet is high in fat. Zato što zapadni način ishrane je pun masnoća, high in sugar, sa visokim količinom šećera, high in salt, visoke količine soli, high in protein, bjelančevina, and low in fiber, low in nutrients. A sa niskim nivom biljnih vlakana i hranjivosti. Obesity is now an epidemic. Gojaznost je sada se širi epidemskim razmerima. Epidemija. 2 years ago, pre 2 godine, more people started to die of overeating than starvation in the world. Od pre 2 godine u svetu ljudi su počeli da umiru zbog toga što jedu previše od onih koji nemaju šta da jedu, od onih koji gladuju. That is the first time in history. To je po prvi put u istoriji. And it is getting even worse. I ne samo to, nego i postaje sve gore i gore. So, let me cut to the chase here. Ali ajde da idemo u suštini. Because what makes the Western diet so attractive and addictive? I da postavimo ovo pitanje, šta je ono što čini zapadni način ishrane tako privlačnim i zavisnim, odnosno stvara zavisnost? So I'm going to get the answer from the animal kingdom. I onda ću vam pronaći odgovor u životinjskom carstvu. Did you know da li ste znali that a shark can smell 1 drop of blood 1 mile away? Da ajkula može da namiriše jednu kap krvi
na više od 1 kilometra. You know that, right? Znali ste to? Now let me ask you the question, why should a shark be able to do that? I onda da vam postavim pitanje, zašto bi ajkula bila sposobna da učini tako nešto? Tako je Bog napravio. God created it. God created. So why did God create a shark to have such a keen sense of smell for blood? I onda zašto je Bog tako stvorio ajkulu da ima tako osjetljivo čulo mirisa za krv? Why? Zašto? Is a theological question. No, it's not a theological. Znači, ovo nije teološko pitanje. Because it's a cleaner. Because it's a Cleaner? no. Ne zato što je čistić. Let me tell you why. Ajde, dozvolite mi da vam kažem zašto. The shark is like every other animal on the planet. Zato što ajkula je kao i svaka druga životinja na planeti. It obeys the motivation triad. Zato što jednostavno poslušna je motivaciji, triad, koju je već isprobala. Or the three laws of motivation. Ili to su slobodni zakoni motivacije. Every animal. Ja se izvinjam, zato što je iskusila tu trijadu motivacije. Every animal on the planet Svaka životinja na planeti wants to seek pleasure, number one, želi da traži zadovoljstvo, broj 1, avoid pain, da izbegne bol and save energy. i da uštedi energiju. Okay, so we're programmed to do that. I mi smo programirani da činimo ovo. So, if you go back to the shark, I znači, ako se vratimo nazad na ajkulu, the shark wants to save energy. ajkula želi da uštedi energiju. Is it easier to catch an injured fish or a healthy fish? Da li je lakše uhvatiti, uloviti povređenu ribu ili zdravu ribu? Yeah, so a fish that is bleeding is easy to catch. Znači, riba koja krvari je mnogo lakše nju uloviti. So it would save energy by finding quickly an injured fish. I onda će ajkula uštediti energiju time što će brzo pronaći povređenu ribu. So its sense of smell is acutely aware of blood. Tako da ona ima takav smisao, takav osjećaj za krv koji je jednostavno ugrađen. Because it wants to save energy. Zato što želi da uštedi energiju. We are just the same. Mi smo potpuno isti kao ajkula. We seek pleasure, Mi tražimo zadovoljstvo and sugary food i hrana bogata šećerima stimulates the pleasure centers in our brain. jednostavno stimuliše centar zadovoljstva u našim mozgovima. We try to avoid pain. Mi pokušavamo da izbegnemo bol. So, for example, hunger and low blood sugar we don't like. Zato što ne volimo glad i nizak nivo šećera u krvi. So we look for food that will quickly satisfy us. I zato tražimo hranu koja će nas brzo zadovoljiti. And the last one, to save energy, I posljednja poenta uštede energije. we eat the most energy dense foods. Jedemo hranu koja je najgušća energičnim vrednostima. So that is part of our motivation tribe. We try to avoid. Zato to je deo te motivacione trijade ili trostruke poente. So we seek pleasure, we avoid pain, and we want to save energy. Zato što tražimo zadovoljstvo, izbjegavamo bol i želimo da uštedimo energiju. Well, let's look at sugar. Ajde pogledamo problem šećera. And sugar is key in obesity. Zato što šećer je u stvari ključni faktor u gojaznosti. Did you know that what sugar does to your brain is the same as what heroin will do to your brain? Da li znate da ono što šećer radi vašem mozgu je isto što i heroin radi vašem mozgu? It's exactly the same neurological pathway. Zato što to je ista neurološka staza. This is why sugary foods are so addictive. To je razlog zašto je hrana puna šećera stvara takvu zavisnost. And, we're designed that way. Zato što smo mi dizajnirani na taj način. We want to save energy.
Zato što želimo da uštedimo energiju. So it's easy to eat a handful of sugar I onda je lakše pojesti šaku šećera than to eat lots of food that doesn't have so much sugar. nego pojesti mnogo više hrane koja nema toliko šećera. Now, what we know about sugar, I sada kada nešto znamo o šećeru, it also raises our insulin levels, hrana koja izobiluje šećerima također podiže nivo insulina. and we've said that insulin, as well as making cells grow, as well as sorting out blood sugar, I onda, kao što smo već rekli, to je hormon rasta koji čini da naše ćelije rastu i također rešava problem šećera. it makes us store more fat. A također čini u tom slučaju da mi naslažemo u sebi sve više masnoća, masti. And on top of that, I povrh svega, as we found out earlier, kao što smo već otkrili ranije, it causes insulin resistance. Jednostavno izaziva otpornost na insulin. Which is the purple lifestyle. To pripada onoj boji ljubičastoj. And it raises our risk of cancer. I također uvećava rizik od oboljenja raka. Which is the green. Što je u stvari zelena boja životnog stila. But there's something even worse than sugar. Ali postoji nešto što je mnogo gore, čak i od šećera. Because there was an experiment done. Zato što je načinjen jedan eksperiment. They took a group of rats. Jednostavno uzeli su grupu pacova. They gave them a they could eat as much sugar as they wanted to eat. I onda su im dozvolili da jedu koliko god žele u velikim količinama šećera. They took another group of rats. I onda su uzeli drugu grupu pacova. They could eat as much fat as they wanted to eat. I dozvolili su im da jedu masti koliko god su želeli. And actually their weight didn't go up that much. I the second group. Both. I onda vidjelo se da ove dve grupe jednostavno ne dobijaju puno na težini. However, međutim, when they gave the rats a combination of sugar and fat, međutim kada su dali pacovima kombinaciju masnoća i šećera, they could not control their eating. Jednostavno nisu mogli da kontrolišu njihovo hranjenje. So when you have a 50-50 quotient of sugar and fat, kad imate 50-50% šećera i masnoća, it is difficult to control yourself. Je jako teško da kontrolišete same sebe. This is my problem with donuts. To je moj problem sa krofnama. It may be your problem with biscuits or cakes or custard or ice cream. I to je možda vaš problem sa sladoledom, sa kolačima, sa pudingom. All of them have 50-50 ratios of sugar. Zato što ova vrsta hrane ima taj razmer 50-50% masti i šećera. So, how do you deal with it? I onda kako se suočiti sa ovim? Remember, setite se, diabetes is what color? Diabetes je koja boja? Purple. Great. How do you make purple? I kako se pravi ljubičasta boja? Blue and red. Blue and red. So this blue obesity lifestyle is related closely to diabetes. Zato što ovaj plavi način života je jako blizak do dijabetesa. So because you've listened so much already, i zato što ste čuli toliko dosta toga, if you want to overcome those addictions, i ukoliko želite da prevazićete ove zavisnosti, you have to do the Dr. Chidi method. Morate da upražnjavate metod doktora Chidija. And somebody is going to tell me how to do that. A neko će mi od vas sada reći kako da to činimo. So one person, put your hand up. Znači jedna osoba, dignite ruku. Evo, izvoli. Odlaganje zadovoljenja. Može to kasnije. To postpone pleasure. Okay, I want you to tell me exactly what am I supposed to do. I want to eat a donut. Sada vi morate tačno da meni kažete, evo sada ja hoću da jedem krofnu. Poješću se pola sata. In half an hour. Yes, I tell myself
I can eat it in half an hour. A onda ću reći samom sebi, ja to mogu da pojedem, ali za jedno pola sata. I pojesti šargarepu. And eat Eat a carrot, yes, absolutely. Or an apple even. ili čak pojediti jabuku. Yeah. Dobro. A sljedeći pola sata. A onda posle šta? Ako se pojela šega, ponovo pojesti. Eat the... Okay, so you wait half an hour. Znači čekate pola sata. And then, that's right, if you still want to eat it, you repeat the process. I ukoliko ponovo želite da jedete krofnu, vi samo ponovite proces. I want you all to try that. I ja želim da svi vi to pokušate. Try it for a month. Pokušajte za jedno mjesec dana. And see what happens. I onda vidite rezultate. And it's called choose to have it and delay it. I ovo je u stvari akronim, izaberi da ga imaš, ali jednostavno odloži ga. Now, here's another way that you can help yourself if you have those cravings. I ukoliko imate želju za takvu vrstu hrane, ovo su drugi načini kako vi to možete da savladate. Ukoliko kažem tebi, ukoliko ti kažem I need you to eat 4 apples moraš da jedeš 4 jabuke in 2 minutes, za 2 minuta, which apples would you rather choose? koje bi pre jabuke izabrala najpre? Golden Delicious Zlatni Delicious or Granny Smith? ili Granny Smith? Green Smith. Okay, how many people would choose Golden Delicious? Koliko od vas bi izabrali Zlatni Delicious? How many people would choose Granny Smith? A koliko od vas Granny Smith? This is a strange group. Ovo je neka čudna grupa. Almost everyone in England would choose Granny Smith. Would choose Golden Delicious. U Engleskoj skoro svako bi izabrao Zlatni Delicious. And there's a reason for that. Postoji razlog za to, Granny Smiths are very sour, zato što Granny Smith je jako kisela and the sourness suppresses your appetite. i zato što gorčina jednostavno smanjuje ili potiskuje vaš apetit. Let me see if you're really strange. Ajde sada da proverim da li ste zaista čudni ljudi. So, I want you, if I give you a bar of chocolate this big, Ukoliko vam dam parče čokolade veliko kao ovaj ekran, and I want you to eat it in 2 minutes flat, i ako vam kažem da morate da ga pojedete ravno za 2 minuta, which would be easier to eat, milk chocolate or dark chocolate? šta bi bilo lakše da pojedete, mlečnu čokoladu ili crnu čokoladu? Sorry? Da, Wait a minute. čekaj, stani. Milk. How many people milk chocolate? Koliko bi lakše pojelo mlečnu čokoladu, How many people dark chocolate? a koliko tamnu čokoladu? Yes, you're strange. Da, vi ste zaista čudni ljudi. Most people would say milk chocolate is easier. Zato što većina bi rekli da je lakše pojesti mlečnu čokoladu. To eat that much of chocolate, dark chocolate, Ovoliko parče tamne čokolade, most people couldn't do that. a većina ljudi to ne bi mogla da uradi. Niste si rekli da bi sve pojeli, samo vi sabrali ovo. Just ignore. So I, 2 minutes. It's too big for 2 minutes. okay. So in English, what we say is bitter is better, Ono što kažem u engleskoj da ono što je gorčije je bolje and sour has power. i ono što je kiselo ima moć. So if you are inclined, so let's say you fail the Dr. Chidi method, Ajde recimo da kažemo da niste uspeli da upražnjavate metod doktora Chidija and you started eating your donuts. i onda počinjete da jedete vašu krofnu. One way to bring it to a halt A jedan od načina kako možete ovo da stopirate is to eat something bitter or sour. jeste da pojedete nešto gorko ili kiselo. That will help you slow down. To će vam pomoći
da usporite sa jedenjem krofne. Now also something else will happen. Ali također još nešto će se desiti. As you stay away from the sugary fatty foods, Kada ste jednostavno daleko od domašaja hrane koja je puna šećera i mastima, your taste will actually change. jednostavno vaš ukus će početi da se menja. So where you were craving sugar, I dok imate želju za šećerom, you now can get by without it. dok ste pre toga imali tu želju za šećerom, sada jednostavno možete da živite bez toga. Believe me, if it can happen to me, I verujte mi, ukoliko to može meni da se desi, it can happen to anybody. može da se desi bilo kome. So this problem with obesity, Znači, problem sa gojaznošću, some people make it out to be more complicated than it is. znači, neki ljudi to čine mnogo komplikovanije nego što jeste, taj problem. It is simple. Ali problem je jednostavan. In England, we have a program called Secret Eaters. Znači, u Engleskoj imamo jedan program koji se zove Ljudi koji tajno jedu. A couple will come on TV, Znači, dolazi par na TV-u, bračni par ili ljubavni par, svejedno. and they are concerned about their weight. A to je couple, znači nije brak, ili ljubavni par. Par. So they're concerned about their weight, Lovers. Znači, oni su zabrinuti za svoju težinu. and they say to the TV host, I onda kažu TV voditelju, domaćinu, I don't know how I put the weight on. jednostavno nije mi jasno kako sam se ugojio. I eat healthy. Ja jedem zdravo, I exercise every day. ja vežbam svaki dan. I have no idea how I put this weight on. Jednostavno nemam ideju kako sam se ugojio. And I understand I onda sam shvatio, because many of my patients start the consultation like that. da mnogi od mojih pacijenata svoju konsultaciju sa mnom počinju na ovaj način. Yeah, I know I'm 30 stone, Znam da imam 180 kila, but I only eat a lettuce leaf every day. ali jedem uvijek zelenu salatu svaki dan. I don't know how I put on weight. Ja zaista ne znam kako sam se ugojio. Unfortunately for that couple, Nažalost za taj par, they had already been filmed the week before. oni su u stvari bili snimani na filmu nedelju dana pre toga. Secretly. Tajno. Every single one of them, Svako od njih bukvalno, despite what they believe in their head, bez obzira šta su verovali u njihovim glavama, eat about 3 times the amount of food they need to eat. jeli su oko 3 puta veću količinu hrane nego što im je bila potrebna. I once saw one man Jednom sam vidio jednog čoveka who had eaten 4,000 calories koji je jeo 4000 kalorija before 10 o'clock in the morning. pre 10 sati ujutro. And usually we recommend somewhere below 2,000 calories for the whole day. Obično za ceo dan mi preporučujemo nešto ispod 2000 kalorija. Obesity is simple because it follows the laws of physics. Gojaznost je jednostavan problem zato što prati zakone fizike. The most fundamental law of physics Najosnovniji zakon fizike je says matter or energy cannot be created or destroyed. prvi zakon termodinamike kaže da materija ili energija ne može biti stvorena ili uništena, It can only be converted from one form to another. nego može da se menja iz jedne u drugu formu. So you cannot put weight on Znači ne možete da se ugojite unless you take in too much energy than you burn up. ukoliko ne uzimate previše energije koju ne možete da potrošite. So we gain weight by eating more energy than we burn. Znači mi se gojimo zato što jedemo, unosimo više energije nego što možemo da sagorimo, Simple. potrošimo. Jednostavno. And there are no exceptions. I nema izuzetaka. But somebody will say to me, well, you know, I eat the same as I did when I was a teenager. I neki ljudi mi kažu, znate, ja jedem isto kao što sam jeo kad sam bio tinejdžer.
And that brings me to this lovely thing that we call the middle years. I ovo me u stvari nosi do jednog perioda života koji zovemo srednovečnost. And the middle years are those years in the middle of your life. I srednovečnost je u sredini vašeg života. But they're also the years where your middle gets bigger. Ali to je u stvari vreme kada vaša sredina se uvećava. And we know why. A mi znamo zašto. I mentioned yesterday that Spomenuo sam juče, when I was a junior doctor, kada sam bio mlad lekar, I used to walk very quickly 20 kilometers a day. Obično sam pešačio 20 km na dan brzim hodom. Because I'm running from place to place in the hospital trying to get all these results for your boss. Zato što sam jednostavno skoro trčao od jednog do drugog mesta u bolnici da bi sakupio sve ove rezultate koje su bile potrebne mom šefu. But then when you get a bit older, ali kako starite and you get a bit senior, i kako dolazite u te malo veće godine, you sit in an office. Da, kada senior years in terms of life or in terms of your medical position. Znači kada postajete stari lekar u smislu pozicije, kada skačete u rangu, you get doctors running around for you. Jednostavno imate lekare, mlade lekare koji u stvari čine ili rade to trčanje za vas. So you don't burn up so much energy. Zato u tom slučaju ne se gorevate toliko mnogo energije. You then get your car. I onda kupite auto. And you drive everywhere and you don't walk anywhere. I onda svugdje gdje idete vi vozite, vi više ne hodate. You spend all day sitting down at the office. Provedete čitav dan sedeći u kancelariju. And you come home and sit in the couch. I onda dođete kući i sednete na trosak, na kauč. But you're still eating the same as you ate when you were a teenager. A u isto vreme jedete isto kao kad ste bili tinejdžer. It's a bit like watching the footballers. To je u stvari znači kao kad gledate fudbalere. When they're playing football, they're all nice and slim. Sve dok im traje igračka karijera, dok igraju fudbal, oni izgledaju dobro i slabo. As soon as they retire, many of them balloon up. I kada se već penzioniraju, neki od njih jednostavno se naduvaju. And that's because they still eat the same, but don't exercise the same. I to se dešava zato što oni još uvek jedu isto, ali više ne vežbaju isto. Okay. So what we need to do is how do we lose weight? Now, znači šta treba da učinimo da izgubimo težinu? There are lots of diets out there. Postoje mnogo dijeta. What we want to do is lose weight healthily and permanently. Ali ono što želimo da postignemo jeste da izgubimo kilažu na zdrav način i da to bude permanentno. Most diets do not work. Većinu dijeta ne funkcionišu. Because even if you lose the weight, čak i ukoliko izgubite težinu, you can't sustain it. Ne možete da je održite. And you gain the weight back later. I ponovo vraćate kilograme kasnije. So let's look at the dark blue lifestyle reversing obesity. Ajde sada da pogledamo tamno-plavi način života da bismo napravili preokret kad je u pitanju gojaznosti. Food and drink first. Hrana i piće pre svega. I think possibly the most important thing in losing weight in terms of what we eat or drink. Ja smatram da najbitnija stvar kada je u pitanju gubljenje težina i kada je u pitanju hrana i piće je is avoiding any sweet drinks. Jednostavno izbegavajte svaku vrstu slatkih napitaka. If the only thing you did was avoid any sweet drinks, ukoliko jedina stvar koju biste izbegavali bi bilo slatki napici, no exercise, bez vežbi, no change in diet, čak i ako ne promenite način ishrane, you would still notice a dramatic decrease in your waist line. Još uvek ćete primetiti kako se vaš struk smanjuje dramatično. I always say to people, if you want to lose weight, ja sam od uvek govorio ljudima, ukoliko želite da izgubite težinu, it's better to eat donuts, bolje je da jedete krofne, than drink grape juice. Nego da pijete sok od grapefruta. Not grapefruit. Grape. Ok, sok od grožđa. Yeah. So grape juice.
Znači sok od grožđa. So grape juice is really full of sugar, Zato što sok od grožđa je zaista pun šećera. as is most fruit juice. Kao što je to slučaj sa većinom voćnih sokova. A glass of orange juice has as much sugar as a glass of Coca-Cola. Zato što ista količina šećera u čaši džusa, odnosno soka od naranče, ista količina šećera imate u čaši Coca-Cola. So to take in so much sugar in such a short amount of time Znači da uzimate toliko veliku količinu šećera u tako kratkom periodu, because remember that juice does not need to be digested, it goes straight into your bloodstream. zato što upamtite taj voćni sok ne mora da bude obrađen u vašem digestivnom traktu, nego ide direktno u vaš krv. Will cause a huge spike in your insulin. Jednostavno izazvaće veliki skok u nivoima insulina u vašem krvotoku. So therefore you find it difficult to lose weight I onda jednostavno nalazite se u teškoj situaciji da izgubite težinu. because insulin is programming your body to hold on to fat. Zato što insulin je programiran da u vašem telu zadržava masti. So whereas a donut Znači, da li krofna, or a cake or a biscuit, ili neki kolač, ili neki biskvit, which is not good for you, but at least you have to digest it. što nije dobro za vas, ali u svakom slučaju to mora da se preradi u digestivnom traktu. So really limiting yourself to water, Znači, limit yourself to water. just drink water, Znači, da se ograničite time da pijete samo vodu, is one of the best things you can do. je jedna od najboljih stvari koje možete da učinite. I was in California last October, Prošlog oktobra bio sam u Kaliforniji, and there was a fellow doctor. jedan moj kolega lekar, He was 70 years old, on je imao 70 godina, and he got up and said, ustao i rekao je, for the past 40 years, u posljednjih 40 godina he has only drunk water. pio je samo vodu. Now, even though he was 70 years old, Čak, iako je imao 70 godina, he looked better than me. izgledao je bolje nego ja. Not possible? Da li je to nemoguće? Are you awake? I'm joking. Budni ste? Ne, šalim se. Okay, so it's important, water, limiting yourself to water. Znači, jako je bitno da se ograničite da pijete samo vodu. And obviously, try and limit yourself for the energy-dense food. That's obvious. Jednostavno pokušajte da ograničite sebe da ne jedete hranu koja je visokokalorična, ima puno energije u sebi. But it's not about starvation. Ali ne govorim o gladovanju. In fact, if you eat more of the plant-based foods, the fruit, the vegetables, Ukoliko jedete ishranu koja je bazirana na voću i povrću, you can actually end up eating more and weighing less. u stvari vi ješćete više, ali gubit ćete više težinu. The dark blue exercise Tamno plavo govorimo o vežbama. you have to try and keep fit. Morate da pokušate ovaj izraz fit. And fit stands for frequency, intensity, and time. I fit je akronim za učestalost, intenzivnost i vreme u smislu trajanja. So when you're trying to reverse obesity, when you're losing weight, Znači kada pokušavate da izgubite težinu, every day svaki dan, you need to walk svakog dana morate da hodate 60 minutes. 60 minuta. Every day. Svaki dan. And we need to incorporate walking into our daily routine. I mi moramo da uključimo, ugradimo hodanje u našu dnevnu rutinu. So I remember I used to drive to work. I onda sećam se da ja sam imao običaj da se vozim autom do posla. But I thought to myself, is there a way that I can get a bit of exercise on my way to work? I onda sam postavio pitanje sebi, da li ja sada mogu da nešto vežbam dok idem na posao? So I calculated that by walking to a certain train station, I onda napravio sam jednu kalkulaciju, ukoliko pešačim do određene železničke stanice and getting off quite early,
I ako ustanem prilično rano, I could end up walking 10 kilometers a day. ja onda mogu da hodam 10 km na dan. And it only put about half an hour onto my journey. I onda na svom putovanju morao sam da dodam samo polovinu sata više. And it was great. I bilo je super. Because I could think and meditate and pray. Zato što sam mogao da razmišljam, da se molim. I felt better at the beginning of the day. I zato što sam se osjećao bolje kada sam započinjao dan. And I felt better at the end of the day. I također osjećao sam se bolje kada sam završao dan. And that's very low intensity exercise. A to je u stvari jedna vežba koja ima nizak intenzitet. And so it's very safe. I to znači da je jako bezbedno. Okay. Dobro? Something else that you can do. Još nešto što možete da uradite. How many people would like to run a marathon? Koliko među vama postoje ljudi koji žele da trče maraton 42 km? Nijedno. How many of you Koliko od vas, think you could run 20 marathons in 1 year? koliko od vas misli da može da trči 20 maratona godišnje? No? Okay. Dobro. What if I told you Šta ako vam kažem, I can give you a way ja mogu da vam pokažem način to burn up the same amount of calories da sagorite istu količinu kalorija of 20 marathons koja je ravna trčanju 20 maratona in 1 year za godinu dana without leaving your home? bez da napustite vaš vlastiti dom. Would you be interested? Da li ste zainteresovani za ovo? Jeste. For that you have to pay. Ali za ovo morate da platite. Ne, šalim se. No, what I'm about to say is quite revolutionary. I ovo što ću vam sada reći je prilično revolucionarno. Okay. Dobro? If you sit at your desk, Ukoliko sedite za vašim stolom, you don't burn many calories. ne trošite puno kalorija. If you can stand at your desk, Ukoliko možete da stojite za vašim stolom, you will burn 100 calories extra per hour. vi ćete sagorevati 100 kalorija više po satu. If you calculate that on a 6-hour day, Ukoliko to radite 6 sati dnevno, in 1 year, u toku godinu dana, you would have burned the same number of calories as running 20 marathons. sagorećete količinu kalorija koja je ravna trčanju 20 maratona godišnje. That has been proven. To je dokazano. So, what I do at home, I ono što ja radim kući, in fact, I've just got delivery of my desk that rises up. jednostavno naručio sam sto koji je uzdignut. So when I'm writing when I'm standing. I kada pišem, ja u stvari pišem stojeći. And actually, I u stvari, when I've finished writing, if I've done a few hours work, i kada završim sa pisanjem, ukoliko sam pisao nekoliko sati, and I walk away, i odem odakle, it feels like I've done a workout. jednostavno imam osjećaj kao da sam vežbao. I feel like my back aches a little bit and I need to stretch. Imam osjećaj da me malo bole leđa, mišići, But it's good for you. ali to je dobro za vas. And just in case you think, well, it might be difficult to concentrate when I'm standing, I ukoliko pomislite da vam je teško da se koncentrišete u pisanju dok stojite, there are some very famous people who worked when they were standing. postoje neki slavni ljudi koji rade stojeći. Winston Churchill, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Ernest Hemingway, Oscar Hammerstein. Oscar Hammerstein. So Winston Churchill, he wrote his novel Znači, Winston Churchill je pisao svoje romane that got him a Nobel Prize ove romane koji su mu donali Nobelovu nagradu whilst he was standing. stojeći. Ernest Hemingway Ernest Hemingway got another literary prize dobio je još jednu drugu književnu nagradu whilst standing. dok je radio i pisao stojeći. Oscar Hammerstein Oscar Hammerstein
wrote The Sounds of Music. Napisao je zvuk muzike ili zvuci muzike. You know that film? Gledali ste taj film? Moje pesme, moji snovi se zove na našem. There's another title in Serbian. Moje pesme, moji izazovi. Okay, so he wrote that, all of those songs, delightful songs. Znači, on je komponovao sve ove pesme, predivne pesme, whilst he was standing. dok je stajao. Now, those of you who know something about those individuals may say, I svi vi koji nešto znate možda o ovim osobama, that they're not very slim. da nisu bili baš tako slabi ljudi. Winston Churchill was not slim. Winston Churchill nije bio slab. Okay, but he did all sorts of other things that weren't good for him. Zato što on je radio neke druge stvari koje su doprinosile da bude debel. My point is that it gives you a clearer mind when you're working. Međutim, moja poenta da vam rad stojeći daje bistriju. I find when I'm standing and working, it's much easier to concentrate. Ja sam shvatio dok stojim i radim da je mnogo lakše da se koncentrišem. Sometimes when I'm sitting down and writing, Jer ponekad kada sedim i pišem, it's hard to fall asleep, you know? jednostavno prispavanost. A bit like some of you now. Kao neki od vas, dok sedite sada. So that's the dark process. So Znači, to je jedan taman proces. cutting out the high dense, high fat. Znači, jednostavno smanjujete veliku količinu masnoća. Daily exercise. Znači, imate tu rutinu dnevnih vežbi. Low intensity. Znači, nizak intenzitet. Okay. And so the blue and the light blue, Znači, plavo i svetlo plavo, which is improving and preventing, što znači unapređenje i prevencija, actually can be very similar mogu da budu jako slični to the dark blue. Do tamno plavog. Now, for some reason, I haven't got the slides here. Iz nekog razloga nemam taj slajd ovdje. So why don't I end it here? I ono čime završavam sada, as I am now positive you've had enough. Zato što sam sada zadovoljan da vam je dosta, odnosno smatram da vam je dosta. And I'll take one or two questions. I onda sada ću samo odgovoriti na jedno do dva pitanja, dr. Zorica Plašić. Nije pitanje, samo ako dozvoljavaš korigovala bih prevod jedne tvoje rečenice. Okay, she would like to correct one of my translations. Izvolite. Rekao je rečenicu da po prvi put medicinska statistika od pre 2 godine je zabeležila veći broj umrlih u svetu za godinu dana koji su jeli previše u odnosu na one koji su probali. To je po prvi put i to je vrlo čudno. Oh yeah? Oh right, you did that. Yeah, she corrected the translation. Okay, dobre, hvala. Znači, po prvi put nauka je približila do pre 2 godine, znači taj podatak je pre 2 godine, da po prvi put u istoriji ljudskog roda ljudi su više umirali. Koji su mnogo jeli. Dakle, ljudi su, veći broj ljudi je umirao zato što je previše jeo u odnosu na oni koji su gladovali. Tako smo je razumeli. Tako je učenje. Evo, još ovo pitanje, izvolite. The point of the Dr. Chidi method, Poenta metoda doktora Chidija je when you have that apple kada pojedete jabuku or the carrot, ili šargarepu, that will release sugar into your bloodstream slowly. Ova hrana će osloboditi šećer u vašem krvotoku na jedan spor način, polako. So that after half an hour, I tako posle pola sata there will be enough sugar in your bloodstream bit će dovoljno šećera u vašem krvotoku to overcome the impulse, da jednostavno prevazit ćete impuls, but without having the spike of insulin. bez da imate taj visoki skok u nivou insulina. So honey, if you take honey, Znači, u slučaju ako uzmete med, that sugar goes directly into your bloodstream, to je vrsta šećera koji ide direktno u vaš krvotok, which causes the spike in insulin. koji
jednostavno uzrokuje skok nivoa insulina u krvi. And that causes the problem. I to je ono što je u stvari razlog za problem. That can happen, To može da se desi, but I guarantee ali garantujem vam it will happen less frequently if you try the method. da će to da se ređe desi ukoliko ovo pokušate. Dobro, pa